Welcome back everyone. This is Crick Watch Daily. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க a video on the IPL potential retentions for each team. இன்றைக்கி பார்க்க போகிற முதல் டீம் மும்பை இந்தியன்ஸ். ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சிச்சுவேஷன் மும்பை இந்தியன்ஸில் இருக்காங்க. நிறையா ஸ்பெக்குலேஷன். லாஸ்ட் இயர் கேப்டன் ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க, ஹர்திக் பாண்டியா வந்தார். லாட் ஆஃப் அப்ஹீவல், ஃபேன்ஸ் ஒத்துக்கலை, ரொம்ப கேவலமாக பூ பண்ணாங்க தேவையில்லாமல் அவரை. And ரொம்ப அசிங்கமாக இருந்துச்சு that what some fans were doing extremely toxic, but that is how the reaction will be. The toxicity வெளியே விட்டுட்டு இந்த just to talk about the booing. If football, United, Chelsea இந்த மாதிரி or Liverpool இந்த மாதிரி Premier League, La Liga என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கனாலும் that ownership for the fans, the club and the players will be there. But குஜராத் டைட்டன் ஃபேன்ஸ் வர பூ பண்ணாங்கன்னா புரியுது. மும்பை இந்தியன் ஃபேன்ஸ் வர பூ பண்ணாங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு புரியுது. ஓகே, தே லாஸ்ட் தேர் லெகசி கேப்டன். மற்ற ஊருக்காரங்க பூ பண்ணி என்னடா ஒரு சென்ஸே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. அது வந்து ரொம்ப ஒரு பர்சனல் அட்டாக் மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த வான்கடே ஒரு அளவுக்கு யூ கேன் ஐ எம் நாட் சேயிங் இட் இஸ் ஜஸ்டிஃபைட், பட் ஃபேனோட எமோஷன்ஸ் புரியுது அவங்களுக்கு. ரோஹித் சர்மா ஒரு ஹீரோ, 5 கப் அடிச்சு கொடுத்துருக்காரு. அவரை கேப்டனாக ஒரு சைடு நகர்த்தி வச்சுட்டாங்க. ஸோ தட் கம்யூனிகேஷன் ஷுட் ஹவ் பின் பெட்டர். ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ரான்சிஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஓனர்ஷிப், த அம்பானி ஃபேமிலி, த வே முகேஷ் அம்பானி இஸ் டூயிங் த ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் ஹிம் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், கொஞ்சம் they should have thought it through and maybe portrayed it and made it look like ஒரு conversation is happening and ஒரு event மாதிரி வச்சு handing over of the baton மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் ஆப்வியஸ்லி there was disagreement from Rohit or some. அது நடக்காதவே ஒரு ப்ரூஃப் தட் நாட் ஆல் பார்ட்டிஸ் ஆன் த சேம் பேஜ். So anyway, whatever is done. Since then Rohit Sharma has led India, given a World T20 championship. So I think it has gone well for him at the end of the day. இப்போ அவங்க ரிட்டென்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் எப்படி போக போகுதுன்னு. 6 ரிட்டென்ஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அது 6 RTM ஆகும். என்ன காம்பினேஷனில் பிட்வீன் ரைட் டு மேட்ச் அண்ட் ரிட்டென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். 18,411 crores இப்படி இருக்குது டியரிங். முதல் 3 ரிட்டென்ஷனுக்கு. 4வது ரிட்டென்ஷனுக்கும் 18 crores கட்டணும். அதுக்கப்புறமும் 14 crores கட்டணும். அண்ட் ஒரு அன்கேப் பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 4 crores ஒரு அன்கேப் பிளேயருக்கு. ஸோ இவங்க எப்படி போவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முதல் ரிட்டென்ஷன் பெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் இன் த வேர்ல்டு. நான் பவுலர்னு சொல்லலை, த பெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் இன் த வேர்ல்டு ஜஸ்பிரித் பும்ரா. அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் ஓவர் பேட்டிங் பண்ண மாட்டார், ஃபீல்டிங் வந்து நாட் அ ஜடேஜா அப்படியெல்லாம். பட் த இம்பேக்ட் ஹீ ஹேஸ் ஆன் த கேம் டுடே nobody else can have that. Nobody else, at least today, on this day, has that same level of impact on the game. ஒரு tournament changer, game changer. He's in a different level right now, probably at his peak, in a god mode. To make a reference, he is what Roman Reigns was in 2023, and we must acknowledge Bumrah, the tribal chief. அங்கேருந்து செக்வே பண்ணி நெக்ஸ்ட் ரிட்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன அவங்க பண்ணுவாங்கன்னு தோணுதுன்னா, they'll keep Suryakumar Yadav here at 14 crores and at 11 crores அதை எம்டியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்த 18 crores ஸ்லாட்டில் ஹர்திக் பாண்டியா ரிட்டைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 ரிட்டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னொரு ஸ்லாட் இருக்குது அண்ட் இன்னும் 3 ஸ்லாட் இருக்குது. அதில் ஒரு அன்கேப் பிளேயர் அவங்க நிச்சயமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து ஐ திங்க் இல் பி நேஹல் வதேரா, ஹூ ஹேஸ் ஹேட் பிரிட்டி குட் நாக்ஸ். அண்ட் ஆகாஷ் மத்வால் கூட நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். பட் அவர் லாஸ்ட் சீசன் வந்து இட் வாஸ் நாட் ஆஸ் கிரேட். இந்த டெபியூ சீசனில் எப்படி பண்ணாரோ அங்கேயும் சில ஒரு மேட்சஸில் இட் வாஸ் spectacular and especially the pitches suited him. அதனால் பட் நேருதரா இஸ் டைம் அண்ட் டைம் அகேன் சொல்லக்கூடாது, பட் has more frequently given those knocks showing he can play at the IPL level, has that potential. So I think Nehal Vadera will be retained at the uncapped player slot at 4 crores. Has a lot of potential. Maybe பார்ப்பாங்க ஒரு வருஷம் எப்படி போகிறான், இல்லைனா அடுத்த வருஷம் ஆப்ஷனில் இறக்கி விட்டுடலாம். I think he will be. Now the question is Rohit Sharma, and Rohit Sharmaவோட ஃபேட்டில் திலக் வர்மாவோட ஃபேட்டும் மாட்டியிருக்கு.
என்ன பண்ண போகிறாங்க ரோஹித் சர்மாவை யோசிக்கணும். நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, ஸ்கை பற்றி பேசுகிறாங்க. அதாவது ஹர்திக் பாண்டியா வந்து இந்தியாவோட T20 கேப்டனே இல்லை, அவரை கீழே எப்படி சூரியகுமார் யாதவ் விளையாட முடியும்? வாட் இஃப் ஹர்திக் பாண்டியா வின்ஸ் அன் IPL and won't BCCI think let us make ஹர்திக் பாண்டியா the T20I captain? BCCI, first of all, BCCIக்கு அதான் நடக்கணும். They want Hardik Pandya to play all 3 formats and be the Indian team captain and successor long term. At least this was probably their vision a year back or few months back before Gautam Gambhir and Ajit Agarkar has set up change ஆனதுக்கு முன்னாடி. But I think jokes aside, I don't think இது 2 வேல பார்க்கணும். ஒன்று வந்து சூரியகுமார் யாதவ் அண்ட் ரோஹித் சர்மா வேறு எந்த டீம் போனாலும் கேப்டன்சியாக போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு அதுவும் கிடைக்கும். அண்ட் ரோஹித் மைட் ஃபீல் தட் ஐ ஸ்டில் ஹாவ் மோர் டு ப்ரூவ். இன்னொரு டீமை கேன் லீட் டு அன் IPL டைட்டில். எப்படி இந்த யூஎஸில் வந்து NFL டாம் பிரேடி வந்து மல்டிபிள் டீம்ஸ்க்கு விளாண்டுருக்காரு ஜஸ்ட் டு டேக் தம் டு த டைட்டில். அண்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி அவங்க நேஷ்னல் ஃபுட்பால் லீக்கில். ஜேம்ஸ் கூட has played for multiple teams to take on new challenges. Maybe ரோஹித் சர்மா could feel that way. ஆனால் அப்படி வந்து அவர் போகணுன்னா, அதே மாதிரி சூரியகுமார் யாதவுக்கு வந்து இது நான் கேப்டனாக இருக்கணும், எனக்கு அம்பிஷன் இருக்குது. அப்படி பார்த்தா பும்ராவுக்கும் அம்பிஷன் இருக்கலாம், நான் கேப்டனாக இருக்கணும். ஜஸ்ட் 14 games he can play all 14. எனக்கு வந்து பும்ரா ஐ ஹாவ் நோ டவுட் he will be retained. சூரியகுமார் யாதவ் வந்து அந்த மாதிரி ஃபைட் பண்ணுவாரா எனக்கு வந்து தோண மாட்டேங்குது. நான் ஏன் சொல்கிறேன், பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைட் வித் த ஃபேமிலி அஸ் வெல். ஏன்னா ஃபேமிலி வந்து இஸ் வெரி இன்வால்வ்ட். ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேறு நிறையா இருக்குது மும்பை இண்டியன்ஸில், இந்த அம்பானி ஃபேமிலிக்கு. அண்ட் டு யூ வாண்ட் டு பிக், நான் வந்து இங்கே கான்ஸ்பிரசி தியரிலாம் இது பண்ணல, ஜஸ்ட் சேயிங் தட் do you want to leave on a bad note with one of the most or influential families in the world, not just in India, right? So I don't think either of them will. Probably they'll have that conversation and அவங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் தெரியும். எங்கள் கேப்டன்சியோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸில் இல்லை எனக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கலாம். or maybe they might have given Hardik some timeline, 1 or 2 years, we'll see if things don't change. But ஸ்கைக்கும் அத்தனை வருஷம் கிடையாது for him to see, wait and see. But I don't think they will break it up and leave like that on a sad note or a bad note and have a fight. It just creates too many problems, right? Just saying, I don't want to say it, but நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனையோ பிரச்சனை வரலாம். அண்ட் இஃப் யூ லீவ் ஆன் அ பேட் நோட் வித் that ownership. So but unless Rohit very respectfully speaks to the ownership, act directly honest and say எனக்கு ஒரு நியூ சேலஞ்ச் வேணும், time for me to go ahead and prove something more, இந்த மாதிரி வந்தால் ஓகே எனக்கு புரியுது. But I don't see that happening. I don't think they will want to let him go because he's அவங்களுக்கு வந்து என்ன தோனின்னு கம்பேர் பண்ண மாட்டேன், பட் ஹீஸ் பின் லைக் தட் தேர் ஹோம் பாய் அண்ட் ஹூஸ் கிவன் தம் 5 titles. So they're not going to want to let him go and especially let him go somewhere else and make them win a cup over there, right? அது வந்து மும்பை இண்டியன்ஸ்க்கு வந்து they will not want to see that happen at all. My gut feel, எனக்கு வந்து ஏதோ சர்ப்ரைஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். I think whatever peace had to be made, they've made their peace, and the retentions will be Rohit Sharma will probably be at 14 crores and Tilak Varma will be retained either at 11 crores or an RTM. அப்படி வந்து திலக் வர்மா 11 crores ரீட்டைன் ஆகலைன்னா ரோஹித் சர்மாவை 11 crores ரீட்டைன் பண்ணலாம். ஸோ பும்ரா, ஸ்கை, ரோஹித், ஹர்திக், நேஹல் வதேரா அன்கேப் பிளேயர். ஸோ 5 retention ஆயிடுச்சு. And that will leave them with 1 RTM which they will use on Tilak Varma. Or a lot of you might ask, Ishan Kishan broke the bank for him. உங்களோட என்டையர் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை
அது அந்த ஒரு பை வந்து இட்ஸ் ஸ்கியூட் இன் மெனி வேஸ். ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்க இஷான் கிஷனுக்கு? அண்ட் எஸ், எனக்கும் அந்த சேம் டவுட் இருந்துச்சு தட் will they want to retain a Tilak Varma and then try buying Ishan Kishan back? என்ன பிரச்சனைனா இஷான் கிஷன் வந்து ஒரு ரேர் கமாடிட்டி. அது என்ன ரேர் கமாடிட்டினா, ஹீ இஸ் அ ப்ராப்பர் இந்தியன் ஓப்பன் டாப் ஆர்டர் பேட்டர் அண்ட் அ விக்கெட் கீப்பர். யூ கேன் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பிளேயர் ஆன் ஒன் ஹேண்ட் how many விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர்ஸ் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டியில் இருக்காங்கன்னு. சஞ்சு சாம்சன், ध्रुव जुरेल, KL राहुल, ऋषभ पंत, or Dhruv Jurel, definitely 5 who have proper international experience and have proved something or alavukku. Jitesh Sharma has played and is not proved anything like a Dhruv Jurel has in test cricket. Even enna format eduthingalum 6 kuda eduthukongale, Pant, Rahul, Samson, ஜிதேஷ், த்ருவ் ஜுரேல், யாரையும் மிஸ் பண்ணுறேன் பட் வாட் எவர், ரைட், இஷான் கிஷன், சாரி 6 guys, ரைட். ஸோ இந்த ஆறுதை பார்த்திங்கன்னா பந்த் டேக்கன் பை டெல்லி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வில் டேக் சாம்சன், 4 players left, 2 teams down. மற்ற டீமுக்கு மேபி ஒரு சிஎஸ்கேக்கு தோனியை பற்றி தெரியாது நம்மளுக்கு. லெட்ஸ் சே MS stays for 1 more year, whatever. Right now, Punjab Kings will take Jitesh Sharma, so that 4 keepers now becomes only 3 keepers. Just Dhruv Jurel, Ishan Kishan, and KL Rahul. KL Rahul got a fate therila. Maybe Lucknow retains him, don't retain him, but adu uncertain. Will definitely go for high money, irrespective of the talk around his strike rate. So இங்கே வந்து பிரச்சனை இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு. யாரை பார்ப்பாங்க இந்த கீப்பர் ஸ்லாட்டில்? ஒரு லோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர் லைக் அனுஜ் ராவத்தை போடலாமா, இல்லைனா சம்படி தே ஃபைன் ஃப்ரம் த சர்க்யூட் அவரை கீப்பராக போடலாமா? பிகாஸ் இஷான் கிஷன் வாஸ் ஆல்சோ தேர் ஓப்பனர். வில் தே ஃபைன் சம்படி அண்ட் கிவ் ஹிம் த ஃப்ரீடம் டு ஜஸ்ட் கோ, எப்படினா விளையாடுறா பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம், இல்லைனா ஆக்ஷனில் போய் ஒரு ஃபாரினருக்கு போவாங்களா? that is what they should do in my opinion. I think it is time for them to let the Ishan Kishan experiment go. எனக்கு வந்து ஏதோ ஏன் எப்படி கட் பண்ணுறேன்னா, I think Tilak Varma is a more of an impact player for them. அவங்களுக்கு வந்து they can either go for Tilak Varma or Ishan Kishan. ரெண்டு பேருக்கும் போக முடியாது. And they cannot lose Tilak Varma, so they have to play the RTM with Tilak Varma. Try buying back Ishan Kishan if they have the money, or let him go and go after what worked very well for them, which is Quinton de Kock. Get him back, give him the freedom. He loves playing in the Wankhede, has a great record there as per my memory. If not him, maybe some other international player, foreign wicket keeper, a Finn Allen type or a Josh Philippe type. I'm just giving Josh Philippe an example, but Finn Allen is a great example. Tim Seifert as well. I think Tim Seifert actually keeps pretty well. Both Finn and Tim Seifert were a great option. Even Josh Inglis, semi form in Josh English past 12 months, or at least in the past 6 months definitely. So Mumbai have options. அவங்க இந்தியன் வெளியே பார்த்தாங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர் பொசிஷனுக்கு எத்தனையோ ஆப்ஷன் இருக்குது. நிறைய பேர் வருவாங்க. டெவன் கான்வே ஆல்சோ வில் கம் பேக் இன் தி ஆப்ஷன் பூல். சிஎஸ்கே பற்றி பார்ப்போம். ஸோ தெர் ஆர் மோர் தென் இனஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம், and to play in Wankhede will be a pleasure for all these hard hitters, right? So in my opinion, let Ishan Kishan go. That experiment is not working out for them, has not worked out for them. And I think this will be the Ishan Kishan experiment at Mumbai Indians is done. The RTM, the most logical thing to do is to use on Tilak Varma. First retention, Jasprit Bumrah, 18 crores. Surya Kumar Yadav at 14 crores. At 11 crores, retain Rohit Sharma. 18 crores again,
retain Hardik Pandya, right to match, sorry, uncapped player attention, Nehal Odera, right to match, use it on Tilak Varma. நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க ரோஹித் சர்மா 11 crores ரீட்டைன் பண்ண முடியுமா? There are different ways of paying the players that teams know, and they'll continue to do that, like exclusive brand sponsorship and funnel extra money to do that, which is not illegal or unethical as per the rules. So they can do that, but this is the best way forward in getting in. And I'm sure by now those tempers would have cooled down everywhere. Rohit has got his cup in his hand. Sky is India captain, which is fine. He will not want to break on a bad note with the ownership. Not in fear லாம் சொல்லலை, நான் சொல்கிறேன் there is nothing to gain. என்ன வேறு எங்கே போய் என்ன இங்கேருந்து இங்கே என்வாயன்மெண்ட் இங்கே ரிசோர்ஸஸ் வேறு எங்கே போக முடியும்? வேறு எந்த டீமுக்கு ஒரு கேப்டன் போனால் கேப்டனாக போகணும் அதானே? ஸோ எந்த டீமுக்கு கேப்டன் தேவைப்படுது? லக்னோ, பஞ்சாப், and the ownerships there are not that great. மற்ற எல்லா டீம் ஒரு ஆர்சிபி சொல்லலாம், பட் ஆர்சிபி வந்து என்ன சொன்னீங்கனாலும் இட் வில் ஆல்வேஸ் பி விராட்ஸ் டீம் டில் விராட் இஸ் தேர். ஆனால் இங்கே வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ரோஹித்ஸ் டீம். இந்த ஓனர்ஷிப் will decide whose team it is, and it's the owner's team. They let the cricket people run the processes, but they have a very big say in what things go on. They don't select players and நீ அங்கே விளாடு பஞ்சாப் கிங்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. பட் they have a say in the wherever the power play is there. நான் கிரிக்கெட் பவர் பிளே சொல்ல டாக்கிங் அபவுட் இன் லைஃப், அங்கே வந்து இவருக்கு அந்த ஃபைனல்ஸ் சே இருக்குது. So it makes no sense for a Surya Kumar Yadav to leave a setup like Mumbai Indians and go somewhere else where that resources, that environment, that support he will not get, because Chennai Super Kings does not need a captain. எல்லாருக்குமே ஸ்கை மாதிரி பேட்டர் தேவை. அது இங்கேயே எதிர்த்து போகலாமே, போனால் கேப்டனான போகணும். எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு தேவையில்லை. பஞ்சாப் கிங்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா அங்கே வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் திருப்பி they will ruin சூரியகுமார் யாதவோட ஹாப்பினஸ். டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கு தேவை கிடையாது. குஜராத் டைட்டன்ஸ்க்கு தேவை கிடையாது. they have crowned Shubman Gill. They are not going to be moving back from Shubman Gill. Sunrisers Hyderabad, Pat Cummins will be retained. He is their captain for now. தேவை இல்லை. டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ரிஷப் பந்த் தேவையே இல்லை. கேகேஆர் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஃபியூச்சர் கேப்டன் செட் தேவையே கிடையாது. ஆர்சிபி போனீங்கன்னா அங்கே போய் நம்பர் 2 தான் இருப்பீங்க. இன்சைடர் இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து சொல்கிறேன், அங்கே கூட இந்த ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா the biggest room, the biggest suites in the hotel goes to Virat Kohli and not the captain, Faf du Plessis. That is the pecking order over there. The captain over there gets the number 2 biggest suite in the biggest room in the hotel. Okay, so let's keep all of this in mind. நிறைய ஸ்பெக்குலேஷன் இருக்கும், எதையும் கேட்காதுங்க. ஏன்னா அது கொஞ்சம் கூட புரிச்சு லாஜிக் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணாங்கட்டி தாங்க இருக்கும். ஸோ சாரி ஃபார் த லாங்குவேஜ். தீஸ் ஆர் த மும்பை இந்தியன் ரிட்டன்ஷன் that I think will play. Let us see how it goes. We should get to know Nikam third, just another 3.5 weeks or so more. It's the exciting time. November auction வரப்போகுது திருப்பி. So cricket is once again lot of cricket happening. India New Zealand, India Bangladesh T20 series கவர் பண்ணுவோம். India New Zealand test series, then the iconic Border Gavaskar trophy, the the women's world T20 championship has begun. அதை பற்றியும் பேசணும், கவர் பண்ண பார்க்கணும். So we'll see how it goes, and we'll keep in touch. Thank you guys. Good night.